হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি আশিকুল আলম খান, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও প্রিয়শপ.com। আবারও আসছি আপনাদের মাঝে আনস্টপেবল পাওয়ার্ড বাই প্রিয়শপ নিয়ে। আমাদের আজকের টপিক আনস্টপেবল স্টার্টআপস ইন বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছি, দ্য ল্যান্ড অফ পসিবিলিটিস উইথ হাইয়েস্ট জিডিপি গ্রোথ with 170 million people, where 50% people already connected with internet. There are 1,000 startups, 1.5 million employment already created. Today, we have 6 panelists. Let's introduce with them. Number one, Tina Appa. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum everybody. Nice to be here. Nirjur Bhai. Assalamu alaikum. Shokut Bhai, assalamu alaikum. Shokut Bhai mute করা আছে মনে হয়। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? হ্যাঁ, আছি ভালো। জি। আসসালামু আলাইকুম মোস্তাফিজ ভাই। আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম রাহাত ভাই। সবাই। আমাদের আজকে প্রথমেই আমরা টিনা আপার কাছে যাব। টিনা আপা আমাদের আইসিটি ডিভিশনের স্টার্টআপ বাংলাদেশে আছেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজর হিসেবে। আপু, আমরা যখন ফান্ডিং এর জন্য ফরেনে যাচ্ছি, ইনভেস্টরদের কাছে যাচ্ছি, আমরা সর্বপ্রথম যে জিনিসটা ফেস করছি, বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ভালো কনসেপ্ট এখনো তৈরি নেই। বাংলাদেশকে অনেকেই ওইভাবে চিনছে না। সো আমার মনে হয় যে আমরা যদি ভিসি ইনভেস্টমেন্ট আনতে চাই, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের ব্র্যান্ড বাংলাদেশ করতে হবে, বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করতে হবে, বাংলাদেশকে অ্যাড্রেস করতে হবে প্রত্যেকের কাছে। সো এই জন্য আমাদের এখন যে একটা ওয়েভ আসছে এই কোভিড-19, এটাতে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্টও কিন্তু তৈরি হবে। অনেক নতুন নতুন স্টার্টআপ আসবে রিয়েল প্রবলেম সলিউশন নিয়ে। এখন যারা কাজ করছে তারাও হয়তো আরো বেটার ওয়ে নিয়ে আসবে। সো তাদেরকে যদি আমরা নেক্সট স্টেজে নিতে চাই, তাহলে প্রয়োজন ইনভেস্টমেন্ট, আর ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করা প্রয়োজন। এই জন্য আপনাদের উদ্যোগগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। থ্যাংক ইউ আশিকুল। আসলে গভর্নমেন্টের তো অনেক রকম উদ্যোগই চলছে, কিন্তু আমাদের সাথে এখন আজকে আছে মুস্তাফিজ, এবং ও হলো ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের জন্য। আই এম শিওর তোমরা স্টার্টআপ ঢাকার যে ভিডিওটা করা হয়েছিল, হোপফুলি we would see it at some point, right Mustafiz? I mean, this is a time to kind of probably rerun that video, যেখানে বাংলাদেশের যে নতুন স্টোরি, যে বাংলাদেশের যে এখন আমাদের যে একটা ইয়াং টেক জেনারেশন আছে, আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের সাকসেস স্টোরিজ আছে বিজনেসে, সেই স্টোরিজগুলো এই ভিডিওটা ক্যাপচার করেছিল। আর আমাদের সাথে আরও আছে রাহাত। রাহাত হলো অ্যাঙ্করলেস বাংলাদেশের ফাউন্ডার, অ্যান্ড আমরা জানি যে রাহাত with his leadership, Anchorless Bangladesh, which is actually a Bangladesh focused fund, but it is based in US. এবং that just made its first investment in Bangladesh in the middle of this COVID situation. So এটা, thank you Rahat for doing that. I'm sure more will be coming. So আমি এই জন্য এই দুইটা এক্সাম্পল উল্লেখ করলাম। সেটা হলো যে গভর্নমেন্টের তো ইনিশিয়েটিভস থাকে, গভর্নমেন্ট হলো এনেবলার। তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো আমরা বিভিন্ন ধরনের হয়তো রোড শো করতে পারি, আমরা পলিসি চেঞ্জ করতে পারি, পলিসি লেভেলে কি কি জিনিস, কি ধরনের ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট হইতে পারে, সেগুলাতে আমাদের গভর্নমেন্ট হিসাবে আমাদের অনেক বেশি করণীয় আছে। কিন্তু আসলে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করার জন্য আমাদের লাগবে এই ধরনের প্রাইভেট পার্টনার্স, যারা বাংলাদেশের কথা চারিদিকে বলবে। পার্টনার্স অ্যান্ড প্ল্যাটফর্মস লাইক স্টার্টআপ ঢাকা 2, প্ল্যাটফর্মস লাইক অ্যাঙ্করলেস বাংলাদেশ। এবং এছাড়াও আমি মনে করি যে আমাদের যারা বিরাট এক্সপ্যাট একটা টেক কমিউনিটি আছে কিন্তু অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সান ফ্রান্সিসকো সিলিকন ভ্যালিতে এটার মনে হয় সবচেয়ে বেশি কনসেন্ট্রেশন, অ্যান্ড দে আর ভেরি হাইলি অ্যাকমপ্লিশড টেক পিপল। সো আমি সবসময় বলি যে এই জনগোষ্ঠীটাকে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করতে হবে, এবং আমার মনে হয় যে আমরা মনে হয় না আমরা করছি। সো সেটা আমি জাস্ট ইন জেনারেল অ্যাজ প্রাইভেট সিটিজেন্স আমাদের নিজেদের কি করণীয় আছে। আর আমাদের গভর্নমেন্টের থেকে তো বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম কিন্তু হয়, যেমন স্টার্টআপ বাংলাদেশের দুইবার আমরা ডেলিগেশন গিয়েছে one was from Startup Bangladesh, one was from High-Tech Park in Silicon Valley. দুবারই কিন্তু অনেক ইন্টারেস্ট আমরা দেখেছি। ইনফ্যাক্ট স্টার্টআপ বাংলাদেশের প্রথম সফট লঞ্চিং কিন্তু আমরা করছি সিলিকন ভ্যালিতে about in 2017,
এবং সেখানে তোমার বড় বড় কোম্পানিজরাও আসছে, আমাদের এক্সপ্যাটস কমিউনিটি আসছে, টেক এক্সপ্যাটস কমিউনিটি, ইউনিভার্সিটিজরা আসছিল। তো দে আর অল ইন্টারেস্টেড, কিন্তু what we are lacking is the all the probably in a way to certain extent the policy and also the platforms in this country, so that ওদের ইন্টারেস্টটা যেন আমরা we can manifest into an action, an investment, or some sort of a result. তো সেখানে আমাদের আরো অনেক কিছু আসলে করণীয় আছে, বাট আমি তারপরেও বলবো যে আমাদের সবচেয়ে বেশি করণীয় কিন্তু যে all the private citizens that that like us, we have to brand Bangladesh, we have to tell the story of Bangladesh, and we have to be very আমরা আসলে স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে এই স্টোরিজগুলো আমাদের বলা উচিত। আমি বিদেশে অনেক বছর ছিলাম, আমি কোনো সময় বাংলাদেশের এই ফ্লাডের স্টোরি, এই হাবিজাবি এই সমস্ত স্টোরি বলতাম না, কিন্তু কারণ আমি মনে করি ওগুলো ওল্ড স্টাইলস, ওল্ড টাইম কথা। আমি বলতাম আমাদের দেশে যে ইয়াং টেক জেনারেশন হচ্ছে, আমাদের দেশে যে ব্র্যাক হচ্ছে, বিকাশ হচ্ছে, গ্রামীণ ফোন হচ্ছে, আমি ওইসব স্টোরি বলতাম। তো আমার মনে হয় যে উই অল নিড টু রিমেম্বার দ্যাট, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু হ্যাভ lot more people like Rahat and Mustafiz, Startup Dhaka, আমাদের সাথে নির্ঝর আছে, who is also is kind of an expat. নির্ঝর এখন টেক্সাসে আছে, but he is also branding Bangladesh, so we all need to do our part. Thank you. থ্যাংক ইউ আপু। আমরা এখন ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ নিয়ে যখন কথা বলছিলাম, মোস্তাফিজ ভাইয়ের কথা আসলো। মোস্তাফিজ ভাই ইতিমধ্যে অনেকবার ট্রাই করেছেন বাংলাদেশকে ব্র্যান্ড করার জন্য। মোস্তাফিজ ভাই, আপনি প্রিভিয়াসলি এটা নিয়ে অনেকবার কাজ করেছেন, সো আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা যদি শেয়ার করেন, এবং এই কোভিড-19 পরবর্তীতে ইনভেস্টরদেরকে আমাদের আকর্ষণীয় করার জন্য কিভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। আমি এই কোয়েশ্চেনটার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই। এজ এ স্টার্ট আপ, আমি অনেক কিছু শব্দ আমার কাছে নতুন। আমি 2019 সালে শিখেছি, 2018 সালে শিখেছি, 2020 সালেও অনেকগুলো নতুন শব্দ শিখেছি। হ্যাঁ, ইউনিট ইকোনমিক্স আমার মনে হয় অনেক স্টার্ট আপ এই শব্দটা সম্পর্কে জানে না। কাস্টমার অ্যাকুইজিশন কস্ট অ্যান্ড আদার্স, লটস অফ জিনিস। ডাটা রুম সম্পর্কে যদি বলি, অনেক স্টার্ট আপ হয়তো বলবে ডাটা রুম জিনিসটা কি, কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কি করতে হবে, এগুলো আমাদের স্টার্ট আপ গুলো এখনো ভাবে জানে না, বাট তারা জানে রিয়েল প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে হবে। সো সেই এডুকেশনের জায়গাটা নিয়ে আপনি আপ স্কিল নিয়েও কাজ করছেন, সো আশা করি ওইটাকে একটু অ্যাড্রেস করবেন যে কিভাবে একজন অন্টারপ্রেনার, তাকে যে শিখতে হবে শুধুমাত্র যে ব্যবসা করতে হবে তা না, তাকে অনেক কিছু জানতে হবে। জি মোসাফেজ ভাই। Thanks, Ashik. So, broadly speaking, there are two parts to it. একটা হচ্ছে Bangladesh, the opportunities in Bangladesh. It needs to be, it needs to be told, and যেটা হয় যে আমাদের general media যেটা আছে, they try to pick certain kind of stories about Bangladesh, যেটার মাধ্যমে আমাদের narrative-টা, I guess, last 40 years have been established. So it's almost like a bias about what we are. এবং সেটাকে ব্রেক করা ইজ ভেরি ডিফারেন্ট, বিকজ নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করে সেটাকে বাইরে দেখানো, এটা আসলে কেউ করছে না। সো সেই জায়গা থেকে আমরা যেটা করেছিলাম 2000, আমাদের শুরুটা হয়েছিল কিন্তু একটা ডকুমেন্টারি দিয়ে, স্টার্ট আপ ঢাকা, যেটা আমরা ক্রাউড ফান্ডেড করেছিলাম ব্যাক ইন 2013, যখন স্টার্ট আপ আসলে আমাদের মেইন স্ট্রিমে আসেও না ইন টার্মস অফ অ্যাজ অ্যান আইডিয়া। এবং সেখান থেকে যেটা হয়েছে যে লট অফ পিপল গট টু নো অ্যাবাউট যে স্টার্ট আপ অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে বাংলাদেশে। ইনফ্যাক্ট ওয়াসিম আমাকে বলেছিল যখন 2014-এ ওরা সান ফ্রান্সিসকোতে গিয়েছিল, দে অ্যাকচুয়ালি ইউজ আওয়ার ভিডিও লিঙ্ক টু সে to showcase some of the activities that's happening in Bangladesh. So that kind of storytelling, it cannot be just us. For example, there are very few people are talking about opportunities in Bangladesh in context of startup. Maybe there are other industries that are showcase kora hocche, but not really from startup angle. For example, এখন যেরকম Rahat recently he entered the space as a VC. He is writing about it.
we have iFarmer, Ifad, who actually was in my original, Startup Dhaka documentary in 2013. He was doing a startup called Amar CV. And those were stories like, he was still, I think he was still studying at that time. Uh, and those are the things that kind of captured my imagination. And I thought that, we have to take. Uh, and, and and the point is, it cannot be just one or two people. It has to be a lot more. And আরেকটা যেটা হচ্ছে আমাদের যেটা হয়তো বা ফায়ার পাওয়ার নাই, সেটা হচ্ছে mainstream media like TechCrunch. No, they don't really cover Bangladesh. They cover, India a lot. But we don't get visibility. If you take even আমাদের regional যে media গুলো আছে, Tech in Asia or E27, মাঝে মাঝে ওই ফান্ডিং হলে আসে, but as an opportunity, as a place for investment, we don't get any coverage. Myanmar gets a lot more because they're part of ASEAN. So আমাদের problem হচ্ছে এই narrative change করার জন্য, I think we have to not only write, but we have to find the network and maybe use a combined effort to get our story out there. I think, I'm sorry, I think it's a very long answer for it. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। রাহাত ভাই, প্রথমে কংগ্রাচুলেশন আপনার ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন Thank you. বাংলাদেশ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ একটা এইরকম সিচুয়েশনে আমাদের পজিটিভ একটা ইম্প্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি তৈরি করে দিয়েছেন এবং একটা এক্সাম্পল তৈরি করে দিয়েছেন ইনভেস্টরদের জন্য যে দিস ইজ রিয়েল বাংলাদেশ অ্যান্ড এখানে অপরচুনিটিস আছে। আমি আপনার কাছে যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাই, এই সিচুয়েশনে একটা স্টার্ট আপ কিভাবে তার ফান্ড সিকিউর করবে, কিভাবে তার ইনভেস্টরকে পিচ করবে? অ্যাজ ইউজুয়াল ওয়েতে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখন পিচিং করলে হবে না, এখন আমাদের একটা রিস্ক ফ্যাক্টরটাও শো করতে হবে, সেটা কিরকম ভাবে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত? Great question. I think, first of all, you have to realize, or not you, but like in general, we have to realize that money is still out there, and it needs to be deployed over time somewhere, right? So we have to think about, okay, what do we have to do in Bangladesh to bring the money into Bangladesh? And I'm obviously talking a little bit more from a foreign investment perspective, but I think in the local sense, it's very similar. Money that's in balance sheets or in bank accounts that have not been directly impacted by COVID will need to be reallocated after COVID or after lockdown or whatever, when it goes to the new normalcy, right? When we look into that future, we have to think about what will those investors look for. So recently I did write a little piece about hard decisions for founders right now, which encapsulated my general thoughts. There are effectively three stages as I look at it. One is you are in an industry that is actually benefiting from COVID and you have capital. You should be very, very aggressive in expanding and gaining market share, because the investor that you're going to meet 2 months from now, 3 months from now, they're going to look at you and say, hey, your industry benefited from COVID. Why did you not gain market share, or why were you not more aggressive? I have seen a few companies where the industry is benefiting significantly, but I see the founders just taking a back seat, and they're coming up with reasons why they're taking a back seat. And those reasons are not going to fly, because if you're a founder, you're going to hustle through that and find a way to make sure your company shines. On the flip side, we also have companies where things are not working right now. It's very, incredibly hurt by COVID. For those, they have to make a really tough decision. Do they hibernate? Do they do a significant pivot? And I think the only time you really do a significant pivot is if you realize that your current business has the resources to pivot to something else that will actually do well after COVID. If the answer is you're going to have to completely redo your business in order to have a post-COVID business, first talk to your investors, talk to your consumers. Because if they don't identify your brand with that, or that's not why they gave you money, you yourself as a founder are going to set a bad precedence to those investors, saying, hey, can I trust this guy or girl in the future to make the right decisions during a crisis? Now, are we going to have another COVID? I don't know. Hopefully not. But ultimately, one thing to remember at all times is that investors are not naive.
they will remember, hey, revenues were hurt, the world changed. What they're going to ask is, what did you do during that crisis? And how were you better off after it? থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। শৌকত ভাই, আপনি লম্বা সময় ধরে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট আপগুলোর জন্য কিছু করার চেষ্টা করছেন এবং অনেকগুলো ভিসির সাথেও কাজ করেছেন, ব্যাংকেও কাজ করেছেন। আপনার অনেকগুলো লেখা আমরা পড়েছি এবং যেগুলো আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয় কিভাবে কাজ করার জন্য। এই সিচুয়েশনে রাহাত ভাই যেটা বললো যে টিকে থাকতে হবে, প্লাস হচ্ছে তাকে তার এক্সপ্লোর করতে হবে তার অপরচুনিটিস গুলোকে। সো এই সময়টাতে আপনি স্টার্ট আপগুলোকে কি সাজেশন দেবেন যেটা ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট সিকিউর করবে এবং কারেন্ট যে ফান্ডিংটা আছে সেটা প্রপার ইউটিলাইজেশন নিশ্চিত করবে? অ্যাকচুয়ালি যেটা প্রত্যেকটা বিজনেসেই আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে, টাফ টাইম আসে, সহজ টাইম আসে। নাথিং গোজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ পার প্ল্যান। বিজনেস প্ল্যান যেটা হয় হুবহু অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান্ট এক্সপেক্ট যে সেরকম জিনিস ঘটবে। যদিও কোভিড এসে হয়তো 100 বছরে এরকম সিচুয়েশন আসে, লাস্ট ফ্রেঞ্চ ফ্লুর পরে 100 বছর পরে এসছে। সো এরকম একটা সিচুয়েশন হয়তো আসে না, বাট এভরি অর্গানাইজেশন অ্যাকচুয়ালি মেইন এখন যেটা দেখি সেটা হলো কিভাবে সার্ভাইভ করবে, এবং ন্যাচারালি সার্ভাইভাল স্ট্র্যাটেজি এবং প্রি কোভিড যে সিচুয়েশন, যে স্ট্র্যাটেজি সেটা হয়তো এক থাকবে না, কাউকে হয়তো পিভট করতে হবে, এবং ন্যাচারালি অল আউট একেবারে বিজনেস থেকে ডাইভার্ট করে সেটা যেন না হয়, কিন্তু তার যে অপরচুনিটিগুলো সেটাও কিন্তু নিতে পারে। যেরকম কোভিড কিন্তু অনেক অপরচুনিটি ওপেন করেছে, সে ফর এক্সাম্পল ফর ফুড ডেলিভারি, ফর গ্রোসারি, তারপরে এন্টারটেইনমেন্ট, এডুকেশন, হেলথ, এইসব সেক্টরে কিন্তু অনেক অপরচুনিটি ওপেন করেছে। এবং কিছু কিছু জিনিস কিন্তু হয় যে এই ক্রাইসিসের মোমেন্টে কিন্তু দেখা যায় যে যারা ভালো তারাই কিন্তু উঠে আসে। সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল যদি দেই, যে ইন্ডিয়াতে যখন 2-3 বছর আগে ডি মনিটাইজেশন বা যখন কারেন্সি করলো, যখন বড় অ্যামাউন্টের কারেন্সিগুলো, তখন কিন্তু ওদের পেটিএমটা উঠে এসছে। সো সেম ওয়েতে এখনো কিন্তু আমি লাস্ট একটা দেখছিলাম যে বিকাশের যে ট্রানজেকশন বা সেগুলো কিন্তু অনেক বেড়েছে। বিকাশ, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম, অন্য অন্য কিন্তু যারা এই স্পেসে আছে তাদেরও কিন্তু একই জিনিস। সো দেয়ার আর অপরচুনিটিস, এবং নট নেসেসারিলি সবার জন্য কিন্তু এইটা সুযোগ আসবে, এটা সুযোগ হিসাবে আসবে, বাট দে হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট যে কিভাবে সার্ভাইভ করতে হবে। অনেকে কস্ট কাট করতে হবে, এবং কস্ট কাট করার ক্ষেত্রে কোথায় অনেকে প্রথম চিন্তা করে যে এমপ্লয়ি কস্ট কাট করা, নট নেসেসারিলি দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ে। কারণ এমপ্লয়ি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যারা স্টার্ট আপ মোস্টলি কিন্তু সার্ভিস রিলেটেড, সেক্ষেত্রে কিন্তু এমপ্লয়ি ইজ দ্য মেইন তাদের রিসোর্স। আজকে যাদেরকে ছাঁটাই করা হবে দেখা যাবে যে পোস্ট কোভিড হয়তো তাদেরকে আবার পাওয়া যাবে না, বা এদেরকে তৈরি করার জন্য কিন্তু তাদের অনেকটা সময় গিয়েছে, এনার্জি গিয়েছে, তাদের রিসোর্স গিয়েছে। সো নট নেসেসারিলি যখন সিচুয়েশন ভালো হবে এই এমপ্লয়ি কিন্তু তারা আবার পাবে না। বাট দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়ি যে ছাঁটাই করবে না তার মানে তাই না, কিন্তু করতে হলে সেভাবেই করতে হবে। এবং অন্য এক্সপেন্ডিচার যেগুলো হয়তো দেখা গেল যে ফ্যাট এক্সপেন্ডিচার যেগুলো, সেগুলো হয়তো থেকে কাট করে তাকে কিন্তু এখন চিন্তা করতে হবে কিভাবে রানওয়েটা বাড়ানো যায়। যেখানে 3 মাস সে চলতো সে টাকা দিয়ে 6 মাস চলা, 6 মাসের টাকা দিয়ে 12 মাস চলা, সেভাবে কিন্তু চিন্তা করতে হবে। সো ইনফ্যাক্ট ইটস এ হাই টাইম ফর ইনোভেশন, কারণ সবসময় ক্রাইসিসে দেখা যায় যে আপনার ইনোভেশনটা বেরিয়ে আসে। সো সেভাবে স্টার্ট আপকে চিন্তা করতে হবে। এবং আমি একটা লিখেছিলাম যে ইটস এ হাই টাইম ফর প্ল্যানিং, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, এবং অন্য যে জিনিসগুলো লং টার্ম চিন্তা ভাবনা, সেগুলো কিন্তু স্টার্ট আপরা অনেক সময় তারা সময় দিতে পারে না, বিকজ দে রিমেইন বিজি উইথ ডে টু ডে অ্যাফেয়ার্স। এত ব্যস্ত থাকতে হয় তাতে কিন্তু লম্বা সময়, দীর্ঘ সময় নিয়ে তাদের চিন্তা করার স্কোপটা থাকে না। বাট এখন কিন্তু তারা সেটা করতে পারে। আরেকটা এক্সাম্পল আমি যেটা করি, যে জাপানে একটা ক্রাইসিস, ফাইন্যান্সিয়াল একটা রিসেশন, টাইমটা আমার মনে নাই, তখন যেটা করলো সবাই কিন্তু লোক ছাঁটাই শুরু করলো,
একমাত্র সনি যেটা করলো সে তাদেরকে রিটেইন করলো এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দিল, এবং পরবর্তীতে যেটা তারা বেনিফিট পেলো, এই এমপ্লয়িগুলো কিন্তু তাদের জন্য সাংঘাতিক লয়াল হয়ে গেল, এবং তাদের যে ট্রেনিংগুলো দিল সেগুলো কিন্তু পরবর্তীতে যখন রিসেশন কাটিয়ে উঠলো তখন তাদেরকে সাংঘাতিক রকম হেল্প করলো বিজনেস এক্সপানশন করার জন্য। সো ওইভাবেই কিন্তু আমাদের স্টার্ট আপ যারা তারা কিন্তু চিন্তা করতে পারে কিভাবে এমপ্লয়ীদেরকে ইয়ে করা যায়, কারণ এই যে এখন জুম আছে, জুম দিয়ে কিন্তু এমপ্লয়ীদেরকে ট্রেনিং দিতে পারে, এভাবে কিন্তু পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনের জন্য তারা রেডি করতে পারে তাদের যে বড় রিসোর্স, হিউম্যান রিসোর্সকে। এটাই আমি বলবো আমার সাইড থেকে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। নিজর ভাই, আপনাকে প্রথমে থ্যাংক ইউ দিতে চাই। আহ, আপনি একটা শোকেসিং করেছেন রিসেন্টলি, এই সময়ে এসেও স্টার্টআপদের জন্য বাংলাদেশ এঞ্জেল নেটওয়ার্ক কাজ করছে, এটা অত্যন্ত আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়। আমি আপনার কাছে একটা স্পেসিফিক যদি কোয়েশ্চেন করি, সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াও আমাদের এক একটা স্টার্টআপের এক একটা স্ট্রেংথ থাকে। সে ফর ই কমার্সে প্রিয় শপ হয়তো বেটার করছে, আরেকজনের হয়তো একটা প্রোডাক্ট আছে, আরেকজন হয়তো লজিস্টিকে ভালো করছে। এই ম্যাচ মেকিংটা আমার মনে হয়, এই কোলাবোরেশনটা এখন অনেক বেশি জরুরি, ইনভেস্টমেন্টের চেয়েও বেশি। আফটার কোভিড আমার মনে হয় যে একটা স্টার্টআপ আর একটা স্টার্টআপের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারে, এবং সেটাতে হয়তো নিউ ট্র্যাকশন আসবে, নিউ মাইলস্টোন আসবে। সো সে ব্যাপারে বাংলাদেশ এঞ্জেল নেটওয়ার্কের পোর্টফোলিও এবং যারা পোর্টফোলিওর বাইরে তাদেরকে নিয়েও কোনো পরিকল্পনা করছেন কিনা? Sure. No, thank you for that question. And it's really great to be part of the panel. So, I think I'm quite inspired by Rahat's words on this. We were on a panel together almost 2 months ago at the beginning of this, and then, there was he kind of gave a call for action to many of the startups to say, look, it's now is the time to start thinking about partnerships, right? Where 1+1 can equal 3. And I think that's also been interesting is that I think a lot of founders, I'm talking to them every day. On one hand, it's kind of ironic to me because I think my pipeline has never been better. The small companies, big companies, they're all coming to Bangladesh Angels right now because obviously it's an environment where they want to extend their runway. They want to be able to see what angel investors are thinking. And so, we're having conversations late into the night. But what's interesting is I think, slightly different is I think one, a lot of the smart founders that I think, going back to what Rahat said, Mustafa said, Fakhar said, Tinapa said, they're making adjustments, right? So part of that is cutting costs and being more effective about thinking about their, for example, employee to revenue ratios. Obviously, that's gone down. The second is obviously thinking about partnerships too, right? So they're asking me for introductions. When it comes to, for example, especially e-commerce, I think that's interesting, right? You have different kind of overlapping customer bases. You cross-sell each other's products and services. That's been happening. We've seen that within the 6 that we showcased 2 weeks ago. We're seeing that with companies that we've showcased in the past, as well as within the extended network. So I think that's interesting as well. But yeah, I would agree with everything the panel has said. One is now is the time to do some of the things that you haven't really done before. I think necessity is the mother of all innovation. And I think a lot of entrepreneurs are kind of taking that to heart. The second thing I would also say, making an earlier point, what Tinapa brought, I think that's a really interesting thing. Like even this past week, I started Sunday doing calls with US-based NRBs. Or right on Saturday night in Bangladesh, we had a webinar where there were Filipino people, professionals and potential angel investors who were on the webinar, and they were asking me for a follow-up. And then 2 nights ago, I was talking with somebody in Singapore. There's still a lot of interest in the ecosystem in Bangladesh, and good companies will get funded. And I think smart founders are taking advantage of those opportunities. They're following up. They're thinking about their valuation and how they can close deals, and I think that's the way I would advise. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। টিনাপুর কাছে আমি এটা রিলেটেড যদি কোয়েশ্চেন করি, যে আমাদের দেশে অনেক কর্পোরেট আছে যাদের বিজনেস কিন্তু অনেকটা শিফট হচ্ছে। ইভেন গার্মেন্টসের দিকে যদি তাকায়, তাহলে গার্মেন্টস কিন্তু অনেক ভালোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই সিজনে। সো সেই অন্টারপ্রেনররা বা সেই কর্পোরেটদের সাথে যদি স্টার্টআপদের একটা ম্যাচ মেকিং আমরা করতে পারি, যেটা কিন্তু আমরা দেখেছি হংকং এবং সিঙ্গাপুর করতে যাচ্ছে, সো আমরা তখন কিন্তু একটা অল্টারনেটিভ ফান্ডিং এর ব্যবস্থা হয়তো সম্ভব হবে। এই ব্যাপারে যদি আপনার কমেন্টস বল। টিনা আপু। শিওর। আমাদের আসলে এই মুহূর্তে আমরা যেটা করছি আর কি, আমরা তো জানি যে স্টার্টআপরা ভীষণভাবে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ওদের বিজনেস অনেক দিক থেকে কমে গেছে বা নাই হয়ে গেছে। তো সেই জন্য আমাদের
আমাদের ইকোসিস্টেমে আমরা যারা খুব অ্যাক্টিভ আছি, হয়তো বা যারা কিছু এনেবলার্স আছে, যারা অ্যাক্সিলারেটরস আছে, ভিসি ফান্ডস আছে, ব্যান আছে, এদের মতো যারা আছে, তা আমরা মিলে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের সলিউশন চিন্তা করছি, যেই সলিউশনগুলো আমরা আমাদের আইসিটি মিনিস্ট্রিতে প্রেজেন্ট করেছি আসলে। সো ইটস নট লাইক অ্যান অল্টারনেটিভ ফান্ড, এটা আসলে আমরা কয়েকটা প্রপোজাল দিয়েছি বেসড অন দিস ওয়ার্ক দ্যাট উই ডিড। আসলে রাহাত আর নির্ঝর দুজনেই খুব ভীষণভাবে ইনভলভ ছিল সেই কাজে। তো সেটা হলো যে আমাদের এক্সিস্টিং কিছু ফান্ড কিন্তু অলরেডি আছে আমাদের মিনিস্ট্রিতে। স্টার্ট আপ বাংলাদেশ বিসি ফান্ড, যেটা হয়তো তোমরা শুনছো যে এটা অলরেডি launched হয়েছে, although we haven't made any investments yet. So সেখানে একটা এক্সিস্টিং ফান্ডিং আছে। তারপরে স্টার্টআপ বাংলাদেশ যে আইডিয়া প্রজেক্ট আছে, সেখানে খুব ছোট ছোট ফান্ডিং আছে 10 লাখ টাকার। তো সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমরা চেষ্টা করছি টু এক্সপেডাইট ফান্ডিং টু স্টার্টআপস হু আর ইন এসেনশিয়াল অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল সার্ভিস এরিয়া। তো সেটা একটা। আরেকটা হলো এছাড়াও আমরা এটা আসলে ফর্মালি আমরা আমাদের মিনিস্ট্রিকে দিয়েছি এবং এখান থেকে এটা প্রগ্রেস হবে, হয়তো বা প্রসিডিউর যেটা আর কি মিনিস্ট্রিয়াল প্রসিডিউর সেগুলা করবে। আরেকটা আমরা একটা স্পেশাল ফান্ডিং চাচ্ছি ফর আওয়ার স্টার্টআপস, তো সেটাও ইজ গোয়িং থ্রু ইটস ফর্মাল প্রসিডিউর। আর গোয়িং ব্যাক টু যে কর্পোরেটদেরকে কিভাবে আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারি আমাদের স্টার্টআপগুলোকে ফান্ড করার জন্য এই মুহূর্তে, আসলে এটা নিয়ে আমরা ওরকম চিন্তা করি নাই। তবে আমাদের কিছু কর্পোরেট পার্টনার্স তো এমনিই আছে, যেমন রবির আর ভেঞ্চার্স একটা প্ল্যাটফর্ম, ভিসি ফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম, তারপরে গ্রামীণ ফোনের জিপি অ্যাক্সিলারেটর। সো ওরা তো এমনি active, they are not doing current funding right now, but they have been very active and হয়তোবা ফান্ড করতে পারছে না, কিন্তু আমাদের যে ইকোসিস্টেমে যেই আরভেঞ্চার, গ্রামীণ ফোন অ্যাক্সিলারেটর, and also we have BAN and we have about 42 plus enablers, এবং এদের প্রত্যেকেই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ফান্ডিং করতে না পারলেও ইন কাইন্ড সাপোর্ট দিচ্ছে স্টার্টআপদেরকে। সো আমাদের এই মুহূর্তে কল ফর নেশন একটা ক্যাম্পেইন চলতেছে আইসিটি মিনিস্ট্রিতে, হয়তো সবাই সেটা জানে। সেখানে আমরা একটা টপ about 16 to 20 যারা হবে, and these ideas and solutions are related to COVID situation, market opportunities after COVID. সো সেখানে যে টপ আইডিয়াগুলো আসবে তাদের জন্য আসলে আমরা একটা ইনভেস্টর শোকেস করব, এবং in that one we are actually going to invite our corporate partners. আমি এখন বলতে পারছি না যে কারা, but we have a plan about inviting a bunch of corporate partners to make real commitment to some of these solutions. থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। রাহাত ভাই, আপনার কাছে আবার আসছি। এখন ইনভেস্টরদের চয়েসেরও একটা চেঞ্জ আসবে, আমাদের এই স্টার্টআপগুলোর অপারেশন এবং হচ্ছে যে ধরনটাও অনেকটা পরিবর্তন হবে। আমরা সবসময় দেখি একটা ওয়েব যখন আসে তখন ওই ওয়েবের দিকে অনেকগুলো স্টার্টআপ তৈরি হতে থাকে। এখন যেমন হচ্ছে অনেক বেশি গ্রোসারি শপ তৈরি হচ্ছে। সো নতুন কোনো কিছু রিয়েল প্রবলেম সলিউশন নিয়ে অনেক কম আসে। সো আপনি স্টার্টআপদের জন্য কি ধরনের সাজেশন দেবেন? এবং অনেকেরই বিজনেস ডিরেক্টলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই কোভিডের জন্য। সো সে কি তার ফোকাসে থাকবে, তার প্রবলেম যেটা সলিউশন করছিল ওইটাতেই থাকবে, নাকি সে এজাইল হয়ে তার নতুন একটা বিজনেসের দিকে যাবে? It's a very loaded question, so I'm going to start with a couple of things. First of all, I think I've noticed that in terms of chasing what works, in terms of ride sharing or Sheba model, or now the grocery. By the way, whoever wrote that Daily Star article, really good work. One thing that a founder or a potential founder needs to think about is this something that is necessary? It's a very simple question. Am I solving a problem that is being solved by somebody else, or can I actually solve it and do it significantly better
than what currently exists? If the answer is no, but you are still passionate about that, go work for one of the companies, make it better, get experience, and then 2, 3 years later, find your own company. Because right now, if you come to me, and trust me, Nirjor sends me some beautiful ones on this. If you send us a PowerPoint with no traction, asking for $1 million, I will reply. I always reply, but it's probably a negative reply. So that's very, very important. Understand that there is an opportunity for everybody in Bangladesh to make a career in startups, but it may not be that you find your own right now. On the flip side, there are, and I've been harping on this for a while now, there are 3 industries where I am dying to find what I would consider to be the eventual winner, or one of the winners in Bangladesh. Education, agriculture, and garments. Now, a lot of people are saying, well, what do you mean garments? Garments are factories and businesses. Yes, but when you have a multi-billion dollar business that effectively is the backbone of the country, there are tons of potential software packages, for instance, or automation processes that you can build to help these factories. I think with RNG, one thing is that is very interesting, and this is unfortunate, but in a way, hopefully it serves as a catalyst, is Bangladesh has already had a tough time competing in the overall pricing structure with Vietnam over the last few years, partially because Vietnam has invested a lot in automation. However, Bangladesh has focused a lot more on labor costs. We are in a scenario where Vietnam has actually done impressive work in terms of containing COVID, and they are back and running when it comes to garments. This is an opportunity for founders who are familiar with garments or have some sort of a software background to come together and say, okay, what are problems that we can solve for all the garment manufacturers in the country? What can we build today that in the next 6 to 12 months can help our garment manufacturers, who are the backbone of our country, get back on top? That's a question to solve, not another grocery store. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। এগ্রিকালচার নিয়ে কথা বলছিল রাহাত ভাই, আমাদের এগ্রিকালচারের স্টার্ট আপ ফাহাদ আইফার্মার থেকে। আইফার্মার রিসেন্টলি তাদের ফান্ডিং সিকিউর করলো। কংগ্রাচুলেশন ফাহাদ ভাই। ফাহাদ ভাই, এই সিচুয়েশনে আপনাদের স্ট্র্যাটেজি যেটা ছিল ডেফিনেটলি সেটা শিফট করতে হবে। পাশাপাশি হচ্ছে এখন আমাদের অনেক বেশি মানুষ কিন্তু জব হারাবে, এবং এখানে আমাদের ফার্মারদেরও কিন্তু একটা অনেক নতুন কিছু ফার্মার তৈরি হবে। এখানে আপনাদের যেমন অপরচুনিটিজ আছে, কিছু রিস্কও আছে, সেটাকে আপনারা কিভাবে প্ল্যান করছেন মিটিগেট করার জন্য? So first of all, I think what we are doing at the moment is, as Rahat Bhai just mentioned, that this is also a time for if you have a startup where by default this current situation provides you with an opportunity, you should take it and be aggressive about it. So one of the things that we have done or we are doing at the moment is we are building our supply chain infrastructure and technology to support that supply chain. যেটা আমাদের প্ল্যান ছিল will do much later, not until like we planned it like Q1 of 2021, and we expedited everything on that part, and we started doing since last month. The whole idea is that how do we connect farm produce in a efficient and more in a better way than the current system does it. Bypassing multiple layers of middlemen, so we're able to transfer more benefit to the farmers and also to the buyers. So that's something that we have taken the opportunity of, and honestly speaking, every time I listen to the Prime Minister, or not only in Bangladesh, in India or neighboring countries, the focus is on local supply chain. I think COVID-19 has given every country to rethink local supply chain, especially for food and agriculture, and of course for other stuff. But building a efficient and robust supply chain is actually a priority right now for iFarmer. And that will require more people. That will actually require more people who directly or indirectly work with us. And I'll give you an example how we are
how we are actually planning to get more people to work with us. So we have started a program called Facilitator Program, which enables anyone um, to be able to get farmers on board into a platform, track those farmers and collect their farm produce and connect it to a platform. So we are calling them facilitators. They're basically freelancers, like an educated person who's living in the village, knows how to use a smartphone, and because it lives in that community, they have a better relationship with the farmers than iFarmer itself, right? So it takes us some time as an outsider to build those relationships with the farmer. And to build an agriculture supply chain, the most important thing is to have those relationships with the farmers. So we're now engaging these young, entrepreneurial, educated, tech-savvy, people who are living in their villages and their community to help us connect to more number of farmers. So that's definitely one thing. And to answer your last point about there will be new farmers, more people who are interested in farming right now. And yeah, we are open to working with them. And yes, there is a risk. I agree, but then again, there's a risk in doing everything which is new and novel and innovative in the country. But we're also mitigating the risks. So we work with insurance partners. We have built a very robust system for vetting and the farmers who gets on board. We are also just to share that we are using this time to build a platform for financial institutions. So till date, we've only worked with individual investors who could invest in farming, but we are now also building a platform whereby financial institutions could also extend their financial support through their lending model to farmers. And it could be new farmers, old farmers, and they could always get access to finance through us. থ্যাংক ইউ সো মাচ রাহাত ভাই। মোসাফিজ ভাই, আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে আমাদের নেক্সট কোভিড এর সেকেন্ড ওয়েভ আসছে। এখন স্টার্টআপ গুলো কোন ধরনের প্রবলেম সলিউশন নিয়ে কাজ করতে পারে, বা তাদের ইনোভেশনটা কোন সেক্টরে, যারা এখনো স্টার্টআপ শুরু করেনি তাদের জন্য আপনি কোন সেক্টরটাকে ফোকাস করতে বলবেন? Sorry, Ashi, can you just repeat the question? জি। I was a little distracted. কোভিড-19 এর পর, পোস্ট কোভিড এর ক্ষেত্রে যারা নতুন স্টার্টআপ তৈরি করার জন্য, নিউ রিয়েল প্রবলেম সলিউশনের জন্য আসবে, তাদের জন্য কোন সেক্টরটাকে আপনি আইডিয়াল মনে করেন? Um, it's a difficult question because আমরা এখন যে টেরিটরিতে আছি, it's an unknown territory. I think Rahat mentioned a couple of the sectors. I'm in EdTech. I'm seeing, আমাদের online education যেটা আছে, it has gone up significantly. It has not gone down. So obviously, EdTech is a great space to be in. But again, একটা জিনিস দেখি যে when একটা particular sector there is a lot of emergence, যেটা হয় বাংলাদেশে, everybody try to go and copy the same model. And the problem is তখন যেটা হচ্ছে, it becomes very crowded and nobody has a real USP. So if you want to really compete, you have to come with a real competitive edge. Like what is your, how can you basically make yourself slightly different? এখন যেটা হয় যে বাংলাদেশে, technology আমরা বলি, for example, if I take a e-commerce sector, everybody wants to be in e-commerce. Ashik is here, he probably knows the pain. Then we have a wave of logistics, but underlying the infrastructure to support this sort of industry, nobody really focuses on that. How are we really solving it? It is just not creating a website, তারপর কিছু SKU display করলাম, তারপর একটা third party vendor দিয়ে logistics. It is not about that. A real, competitive edge comes from, what kind of powerful technology you're using, whether it's, warehousing, whether it's data analytics, whether understanding consumer, the lot of things that goes behind successfully transferring a product from point A to point B. I think a deeper understanding, no matter what industry you are, I think that's very important. But regardless, I would say EdTech is a great, health tech is a great vertical.
logistic will be a big one because all the demand that you have, আমাদের logistic infrastructure is not that fantastic. So that would be another vertical that you see a lot of uh, investment taking place. But the point is, whoever goes into, uh, if you're choosing a certain vertical, সেখানে কিন্তু deep pockets লাগবে. For example, if I take e-commerce, it usually takes a lot of money to actually become successful. So if you're going to logistic, you have to ensure that you have the not just this fund, but follow-on funding is secured, whether through investor network or whatnot. So এই ব্যাপারগুলো আসলে মানুষ চিন্তা করে না, but শুরুটা সবাই করে ফেলে. But point is, nobody actually figures out, okay, how do I go for point B or point B to point C to point D, because it's a journey. So everybody has, even if you start, একটু longer term view নিতে হবে. It's not short term win. It's a long time game. Thank you. জি, শওকত ভাই আপনি যদি এটার সাথে একটু ইকো করেন যে আমাদের রিয়েল প্রবলেম সলভিং, অনেক স্টার্ট আপে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা ফোকাস করি না। আমাদের দেশে যেটা হয় যে যেই ওয়েবটা যেদিকে যায় সবাই ঠিক ওই ওয়েবের দিকেই যায়। আমরা যখন দেখি রাইড শেয়ারিং শুরু হয় সবাই রাইড শেয়ারিং করে, যখন ফুড শেয়ারিং সবাই ফুড শেয়ারিং করে। সো আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি সবাইকে সবকিছু করতে হবে নাকি নিজের একটা ইউএসপি তৈরি করতে হবে? না, অবশ্যই। অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা দেখি, ইফ উই লুক এট আওয়ার ইকোনমি, অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান কনসিডার ফ্রম টু অ্যাসপেক্ট। একটা হলো ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন, আর একটা হলো ডিমান্ড। আমরা যেগুলো এতক্ষণ অ্যাকচুয়ালি রাহাত এবং মোস্তাফিজ বললো, অনেকগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিমান্ড সাইড গ্যাপের যে ইয়েগুলা অ্যাসপেক্টগুলা, সে ফর এক্সাম্পল এডুটেক, হেলথ টেক, এখানে কিন্তু বিশাল একটা গ্যাপ আছে। এখন আমরা এই কোভিড অ্যাকচুয়ালি এক্সপোজড আস হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি আওয়ার হেলথ সেক্টর কি অবস্থা। তো এখানে কিন্তু ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল দুইটা সেক্টরই কিন্তু, দুইটা ওয়েতে কিন্তু হেলথ সার্ভিস করার কিন্তু একটা বিশাল স্কোপ আছে, সেম ওয়েতে এডুকেশন। কিন্তু আমরা যদি ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন গুলো দেখি, সে ফর এক্সাম্পল আমাদের গার্মেন্টস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগ থিং, কিন্তু গার্মেন্টস এর সাথে যদি আমরা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ গুলো দেখি, সেভাবে কিন্তু ডেভেলপ হয় নাই। ওইখানে কিন্তু তেমন ইনোভেশন হয় নাই। আমরা এখনো কিন্তু আমাদের দেশের কোনো ব্র্যান্ড নাই, আমাদের যে ডিজাইনিং বা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের দেশে এখনো কিন্তু হয় নাই। সো গার্মেন্টসে কিন্তু দেয়ার আর লট অফ থিং to be done মানে in the aspect of innovation. সেটা একটা জিনিস হতে পারে। এগ্রিকালচার অ্যাকচুয়ালি পোস্ট কোভিড ফুড ক্রাইসিস উইল বি এ বিগ থিং। কারণ আমরা যদি দেখি এখন কিন্তু গ্রামে অনেকের ফসল নষ্ট হচ্ছে, ফুড নষ্ট হচ্ছে, ভেজিটেবল নষ্ট হচ্ছে। এরা কিন্তু, এই চাষিরা কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ফলাতে কিন্তু কষ্ট হবে, বিকজ দে আর ইন ক্রাইসিস, মনিটারি ক্রাইসিস। সো এটার অ্যাসপেক্ট কিন্তু খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে না, হয়তো 1-2 বছর ধরে কিন্তু এটা আমাদেরকে করছে। বাট ইন ট্রু সেন্স এগ্রিকালচারে ইনোভেশন হয়তো আমরা যদি দেখি এমপাওয়ার বা এরকম, এরা কিছুটা চেষ্টা করছে, কিন্তু অনেক আমাদের পৃথিবীর সেকেন্ড লার্জেস্ট গার্মেন্ট এক্সপোর্টার আমরা, বাট যে আমরা ইন্ডিয়ার উপরে ডিপেন্ডেন্ট। ইন্ডিয়া কিন্তু এই মার্কেটটা নিয়ে নিচ্ছে আমাদের লেডিস যে অ্যাসপেক্ট গুলা। তো এটা কেন আমরা পারি না, আমাদের গার্মেন্টস গুলো কেন এই ডিমান্ডটা মিট করতে পারে না? সো এই পৃথিবী কিন্তু আস্তে আস্তে কম্পার্টমেন্টালাইজড হয়ে যাবে। পোস্ট কোভিড কিন্তু আর ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন অনেক বেশি হবে। সে ফর এক্সাম্পল এখন যে 14 days কোয়ারেন্টাইন, এরকম কিন্তু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না, ফোকাসড হয়ে যাবে। আন্টি ইন দ্যাট কেস মানে
হয়ে যায় কিনা আই ডাউট। ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু বি সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইন আওয়ার অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেসব জিনিসগুলো আছে, সেটা এগ্রিকালচার হতে পারে, সেটা ইয়ের জন্য হতে পারে, ক্লথিং বা অ্যাপারেল, সব কিছুতেই কিন্তু আমাদের এখানে স্কোপগুলা তৈরি হবে। তো সেটাই কিন্তু স্টার্ট আপরা সেই জায়গায় ফোকাস করা উচিত, যে হোয়াট ইজ আওয়ার ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন, আমাদের কি কি আছে এবং ডিমান্ড কি আছে, সেখানে যে ডটগুলো আছে, মিসিং ডটগুলো আছে, সেগুলা কানেক্ট করা। সো সে ফর এক্সাম্পল গার্মেন্টসের সাথে যদি আমি পিছনে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ চিন্তা করি, হয়তো 1000টা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ হতে পারে, কিন্তু দেখা গেল যে এগুলো আসছে চায়না থেকে, এগুলো অন্য জায়গা থেকে আসছে। কেন আমাদের স্টার্ট আপরা সেই জায়গায় চিন্তা করতে পারতেছে না? ওয়াই, মানে ইনোভেশন ইজ নট হ্যাপেনিং ইন দ্যাট অ্যাসপেক্ট। তো আমি বলবো স্টার্ট আপকে কিন্তু এই জিনিসগুলা অ্যাসপেক্ট করতে হবে, যে আমাদের দেশের মধ্যে কি আছে ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন, এবং এট দ্য সেম টাইম ডিমান্ড কি আছে, সেই জায়গায় কিন্তু তাদেরকে ফিট ইন করতে হবে তাদের ইনোভেশন নিয়ে। ধন্যবাদ। নির্জয় ভাই, আপনার কাছে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই। স্টার্ট আপ যখনই নামটা আসে তখন একটা হাইপার গ্রোথ শব্দটা সাথে সাথে চলে আসে, বাট এখন আমরা শুনছি সাস্টেনেবিলিটি, স্টার্ট আপ ইকুয়াল টু সাস্টেনেবিলিটি। আপনার সাজেশন কি, হাইপার গ্রোথ অর সাস্টেনেবিলিটি, কোনটার দিকে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান করবে? Right. It's a great question. I think, so once again, sorry, not Fahad, but Rahat has done incredible writing, and I think he's got a great article related to this exact question. I think, obviously, what distinguishes startups is how they are kind of built for rapid growth. But I think at the same time, I think there's also some conversations going around even today, right, in the demise of Uber Eats, and thinking about what the environment is like in Bangladesh. It's very hard. We don't yet have that kind of infrastructure in Bangladesh or the ecosystem necessarily to be able to sustain startups that are purely looking at growth and not necessarily sustainability. And I think you have to be able to, and particularly in light of now, right? I think it's important to kind of think about how the quality of your GMV. I think a lot of companies that I was working on pre-COVID, I think they were thinking about growth at all costs as a way to kind of use as a means to kind of potentially go to investors, raise money to kind of keep funding the losses until at a certain point in a few years' time that they could kind of break even. Obviously, that the world is very different now, and I think what I look for, at least in my job, is, and I think I've learned this lesson the hard way too, that it's nice to see growth, a kind of a hockey stick curve on a PowerPoint. But what kind of growth is that, right? So is it quality growth, right? Is it recurring revenue? Is it coming from a diversified set of customers? Is it, average ticket size growing over time, for example? Is your lifetime value increasing? I think those are the things that I've sort of learned the hard way in my job to be able to look for, because that is important. The quality of your growth is just as much important as the sheer aspect of growth, right? And so I think I would just kind of advise that to all the founders out there, that I think now is the time to think about the quality as opposed to just the quantity. Thank you. Rahat bhai, GMV or profitability? I need more context. Profitability to me, I mean, it depends what kind of business you are. But if you're a startup that is going towards a Series A, Series B, it's not even GMV or profitability. It's more about unit economics, growth, market share, mentality. There's just so many other variables involved. GMV, if you're giving discounts for GMV, that can work. Except your next round of funding better have a billionaire involved, because that means you are going to have a long road before you can go back to normality. I think that's something that's very misunderstood quite often. It is okay to, take the DoorDash angle or the Uber angle, but you better have a Saudi prince ready to fund you, or a Japanese, actually, SoftBank also has Saudi money, so it's the same thing. If you don't have that, that strategy won't work. And so it's tricky. I think you do good work with unit economics until you have a potential investor who will say, hey, listen, we're going to come in, we're going to supply you with 2-3 rounds of funding, and this is the strategy that will work with you. Until you have that visibility, you're taking a significant risk.
And at that point, you are bringing that risk not only to yourself, but your potential investors, your existing investors, your employees. And honestly, if you're going home stressed out every day, probably your family as well. So important to do the thing that actually works for you and makes sense, rather than just try to copy because you read something on TechCrunch. It's not going to work. থ্যাংক ইউ সো So মাচ that's টিনা আপু। বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইতোমধ্যে অনেক ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসছে, আমরা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মগুলোতেও অনেক বেশি সুনাম অর্জন করেছি। সো এই স্টার্টআপ গুলো এখন যারা আছে তাদের একত্রিত হয়ে আগামীতে কিভাবে কাজ করতে পারে, এবং নতুন স্টার্টআপদের জন্য আপনার সর্বশেষ যদি কমেন্ট করেন, আমরা ক্লোজ টু টাইম। টিনা আপু। Sure. Thank you, Ashikul. আর হ্যাঁ, শিওর। প্রথমত আসলে এটা খুবই সত্যি কথা যে বাংলাদেশের স্টার্টআপসরা গত 5 বছরে, মুস্তাফিজ আমাদেরকে বলল যে 2013 বললো যে ওই সময় স্টার্টআপ ঢাকার প্রথম ভিডিওটা হয়েছিল, আর সেখান থেকে আজকে 2020 আমাদের প্রায় 7 বছর হয়ে গেল। তো আমাদের কিন্তু ইকোসিস্টেম অনেক দূর আসছে, কিন্তু আসলে লাস্ট 5 ইয়ার্স এর মধ্যে খুব বেশি কাজগুলা হয়েছে। এবং বাংলাদেশ অনেক রিসোর্স কনস্ট্রেইনড একটা দেশ, স্পেশালি স্টার্টআপসদের জন্য তো বটেই, তাই না? তো সেই জন্য আমি সবসময় মনে করি যে আমাদের স্টার্টআপসরা এই কম রিসোর্স যে সমস্ত করতাম, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ তো শুরু হয়েছে খুব বেশি দিন হয় নাই। তো এই সব মিলে যেটা আমাদেরকে অনেক বেশি সাহায্য করেছে স্টার্টআপসদের মানে অনেক বেশি সাকসেসফুল, বিকজ অফ দ্যাট ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য টেকনোলজিক্যাল এবিলিটি যেটা ডিজিটাল বাংলাদেশ দিয়েছে পুরা বাংলাদেশকে। কিন্তু তারপরেও 5 বছরে স্টার্টআপসরা যতদূর আসছে সেটা কিন্তু আসছে কারণ আমাদের দেশের মানুষ এমনিতে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল, এক্সট্রিমলি রেজিলিয়েন্ট, এক্সট্রিমলি রিসোর্সফুল। এবং এটা শুধু জেনারেল পপুলেশন না, যে সমস্ত স্টার্টআপসদের সাথে আমি সবসময় আমার যোগাযোগ হয় এবং যে সমস্ত ইকোসিস্টেম এনেবলার্সের সাথে আমি সবসময় কাজ করি, এবং আমরা সবাই কিন্তু কিছুটা রিসোর্স কনস্ট্রেইনড অবস্থাতে থাকি, কিন্তু তারপরেও আমরা কিন্তু খুব ভালো করছি। তো সেই জন্য তো মানে ইটস কুডোস টু দ্য হোল ইকোসিস্টেম অ্যান্ড অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স। আর এখন একটা আসলে ভীষণ একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড, যেটা আমি দেখছি সেটা হলো যে এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমি মনে হয় আমাদের ইকোসিস্টেমের স্টেক হোল্ডার্সদের সাথে সবচেয়ে বেশি মানে এখন কাজ করতেছি ডিরেক্টলি। এই যে তোমাদের এই প্রোগ্রামটা, এটা কিন্তু আগে আমরা করি নাই। হ্যাঁ, একটা এত এত মানুষ দেখতেছে এবং একটার পর একটা ওয়েবিনার হচ্ছে, and so what it brings is that it brings a lot of collaboration, এবং তার ফলে কি হচ্ছে যে নেটওয়ার্ক ইজ বিং টোটালি অ্যাক্সেসেবল। কেউ কোনো একটা স্টার্টআপ ফোন করে নির্ঝরকে কল করে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট ক্যান আই ডু, রাহাতের কাছ থেকে কিছু অ্যাডভাইস নিতে পারে, ওর শওকত ভাইকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারে দ্যাট শওকত ভাই দিস ইজ হোয়াটস হ্যাপেনিং, ক্যান ইউ অ্যাডভাইস মি। সো এই যে রিসোর্সগুলো আছে চারিদিকে অ্যাভেলেবল, প্লিজ আমার কথা হবে যে প্লিজ approach them, reach out to them. আরেকটা হলো যে never give up your dream. It's easy to say these words, but I really believe it, because I believe it because I'm living my dream. So and it doesn't come easy. Living your dream, it doesn't come easy. You have to have the commitment, the courage of don't give mentors, and do not leave any stone unturned. Anywhere you can get a please go and pursue it. থ্যাংক ইউ আপু। শওকত ভাই, সর্বশেষের দিকে আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাই সেটা হচ্ছে, একটা স্টার্টআপ তার ফান্ডিং এর মেজরিটি অংশ কোথায় খরচ করবে? কাস্টমার অ্যাকুইজিশন না প্রোডাক্ট, নাকি এটা স্টেজ বাই স্টেজ ভেরি করবে? কোশ্চেনটা উত্তর আপনি দিতেছেন।
অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে, বিকজ ইনিশিয়াল স্টেজে প্রোডাক্টের উপরে অবশ্যই জোর দিতে হবে, বিকজ প্রোডাক্টটা যদি ভালো না হয়, কাস্টমার অ্যাকুইজিশন করে সে আনলো কিন্তু কাস্টমার স্যাটিসফাইড, whatever the money you spend, if your product is not right, তাহলে কিন্তু ওই কাস্টমার অ্যাকুইজিশনের পিছনে খরচ করে লাভ নাই। এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্রোডাক্ট শুড বি পারফেক্ট। সো এট সার্টেন স্টেজ প্রোডাক্টের উপরে কিন্তু তাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে, এবং আলটিমেটলি যখন দেখবে যে না প্রোডাক্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফিট ফর দ্য মার্কেট, তখন তাদের কাস্টমার অ্যাকুইজিশনে যাবে। ইট ডাজন্ট মিন যে তখনও কিন্তু প্রোডাক্টের সবকিছু শেষ হয়ে গেলো, তা না, কারণ প্রোডাক্ট ইজ ইভলভিং, ইট শুড বি ইভলভিং। কাস্টমার ফিডব্যাক দিবে, সেই অনুসারে চেঞ্জ হবে, এবং ইট ক্যান বি সেগমেন্টেড, যে এক একটা প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন তৈরি হতে পারে। সো সেভাবে কিন্তু দেখা যাবে যে প্রোডাক্টের খরচ ঠিকই থাকতেছে, হয়তো এই কার্ভটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইনিশিয়ালি হয়তো প্রোডাক্টের উপরে বেশি খরচ যাবে, কাস্টমার অ্যাকুইজিশনে কম, কিন্তু পরে আস্তে আস্তে কাস্টমার অ্যাকুইজিশনে বেশি যাবে। নির্জয় ভাই কিছু অ্যাড করতে থ্যাংক চাইছিলেন? ইউ। Yes. So I think I was just inspired by what Tina said. So you asked me a question at the very beginning, right? What are some collaboration we're seeing across startups? One thing I want to talk about is everybody on this panel, right? I think we've always been a pretty collaborative ecosystem. I think everybody's helped each other, but I've been really heartened by how much we're all working together. It's, Nurhat and I talk pretty much every hour, right? Others, within, the work you're seeing kind of publicly is maybe 10% of the work we're doing behind the scenes. And I think that's something I hope we can kind of carry forward as a lesson from this crisis is, now is the time to kind of rally around each other, not competing against each other, but competing against failure. And, I hope that continues, because that's been a really positive thing from that's emerged, at least for me, from this crisis. Okay. আমি একটা জিনিস যোগ করতে চাই আশিক, জি, এই কোলাবোরেশনের ব্যাপারে একটা জিনিস যোগ করতে চাই। আমাদের অনেক কিছু ভালো আছে, বাট একটা খারাপ জিনিস আমাদের এন্টারপ্রেনার অথবা এটা স্টার্টআপ না, ইন জেনারেল আমাদের ইগোটা একটু বেশি। আমাদের বাংলাদেশে মার্জারের কোনো হিস্ট্রি নাই, তার মধ্যে একটা বড় কারণ কিন্তু আমরা সবাই সিইও হতে চাই বা কোম্পানির চেয়ারম্যান হতে চাই। সো এটা কিন্তু ভুলে যেতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বি হাম্বল। তোমার মানে লং টার্মে চিন্তা করতে হবে যে কোম্পানি দুইটার সাথে তিনটার সাথে জয়েন্টলি আমরা যদি করি তাহলে ভালো হবে কিনা। সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই ইগোটার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে আমাকে সিইও হতে হবে বা চেয়ারম্যান হতে হবে। ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট বললেন মোস্তাফিজ ভাই। আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে ডকুমেন্টেশনটা নিয়ে এবং ডিউ ডিলিজেন্সে আমাদের স্টার্টআপ গুলো একটা বড় ধরনের প্রবলেমে পড়ে। সো আপনি অলরেডি একটা কাজ করছেন, একটা এডুকেশন আপ স্কিল নিয়ে কাজ করছেন। সো এরকম কোনো কি ফিউচারে প্ল্যান আছে কিনা স্টার্টআপদের জন্য ডকুমেন্টেশন এবং ডিউ ডিলিজেন্সে হেল্প করার জন্য? It's a good point. I think it's more about আমাদের যেহেতু আগে ভিসি ছিল না, এখন we started with BD Venture, then IDLC, and now you have Anchorless. So এখন হয়তো যখন স্টার্টআপরা যখন এঙ্গেজ করবে, they will get the exposure and they will know what is required. In terms of education, এই পার্টটা নিয়ে আমরা চিন্তা করিনি। আমরা কিছু ওয়ার্কশপ করেছি আপস্কিল থেকে, like investment readiness, or what does investor like to see, but that we have done from our অন্য startup upskill থেকে, not from IDLC, because as an organization IDLC cannot do that, but I'm wearing another hat. I have done my part of trying to educate startup founders about a due diligence part কি হতে পারে। জি, I hope you so much. ফাহাদ ভাই ইতিমধ্যে কোলাবোরেশন নিয়ে প্রিয়সব এবং আইফার্মার কাজ করেছে এবং আমাদের সাথে ট্রাক লাগবেও কাজ করেছে। সো আপনি যদি এই স্টোরিটা একটু শেয়ার করেন তাহলে হয়তো অন্যান্য স্টার্টআপ গুলো কোলাবোরেশন নিয়ে চিন্তা করবে। It's actually very important to do this collaboration, because I think everyone's trying different things, and as Shaukat Bhai said, there's a big ego factor that plays into everyone. So I see a lot of startups trying to do everything, right? So if I have
supply chain, should I get into logistics as well? Should I get into B2C as well? Probably not. Probably yes, probably not. That's not the thing, important thing here. But the important thing is that how can we collaborate and scale up things? So with regards to the whole agriculture supply chain, my team's concern was, how do we manage trucks? Because we have never done this. How do we bring produce? We can procure the produce from the farmers and we can bring it to Dhaka, but then we are not a B2C company. So how do we make sure that this reaches the customer's door? And then on top of that, how do we ensure that the products come from the northern part of the country where we were collecting the vegetables and reaches Dhaka safely and on a timely manner? And that was our two biggest concern. And then we said, well, there must be someone else doing that. And that's when, you were also thinking about reaching out to your customers with groceries. And I think other startups are also doing that. And then the logistics problem, I thought, well, there is already, truck like that. There's already, as Rahat Bhai also has invested in Loop. And there are companies who are solving this problem. They know how to do this better than we would have done if we invested in our own logistics and manage the trucks ourselves. So I think that gave us the confidence to do this from planning to execution in like 5 days. The moment we decided that we want to get into the supply chain and start doing that, it took us like a couple of, as you are aware, a couple of messages with you and a couple of phone calls with Truck Like That to start immediately. If we wanted to plan all of this by ourselves, I don't think we would have been able to do this till date. We couldn't have probably launched this service. But now we have the confidence that we have, other startups that we can collaborate and do things pretty easily and more efficiently. থ্যাংক ইউ ফাহাদ ভাই। রাহাত ভাই, আপনি সর্বশেষ যদি স্টার্টআপদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন, আনস্টপেবল কিভাবে থাকা যাবে, কিভাবে অ্যাক্টিভ থাকা যাবে? Oh man, that's a tough question, but I say this often, and I kind of hinted at it before. At the end of the day, your own mental health is incredibly important. If you are not in a position where you wake up every morning and you're super excited about the work that you're going to do, that is going to ooze into everything else during your day. So that means your employees will be affected. Your customers are going to know. Everybody can sense these things. So the first thing every founder should do is wake up and make sure that they are doing what they're doing. I know we talk a lot about business and unit economics and all this fun stuff, but at the end of the day, if you yourself are not passionate about the work that you do every day, you will probably not be successful. So take that as something just really, really basic that I highly, highly recommend. থ্যাংক ইউ মোস্তাফিজ ভাই। সেম কোয়েশ্চেন শেষের দিকে আমরা ইতিমধ্যে। সো আনস্টপেবল স্টার্টআপ কিভাবে থাকা যাবে, কিভাবে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে নিজেকে? I think there's two parts to it. I know we are all very confident and we are trying to be confident, but আমি বলবো যে we also should be very kind of practical and pragmatic, and that will help us to prepare for the worst, because আমরা সবসময় যদি বেশি hopeful থাকি, that can become an Achilles heel. Because, for example, what we're going through, the time that we're going through, এটা কেউ চিন্তা করেনি, and then এখন সবাই ভাবছে যে post COVID everything will come back to normal, and I'm telling you, all the economic projections যেটা আমি দেখেছি, the recovery is minimum 2 years. I mean, সবাই বলছে economics is 12 months to at least 24 months. So we have to be pragmatic and take the worst case scenario and then prepare for ourselves. Like, how do we overcome that? So আমি বলবো, not hope, but be pragmatic. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ফাহাদ ভাই, যদি আপনি বলেন নতুন স্টার্টআপ যারা এখন প্ল্যান করছে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে, তাদের জন্য যদি বলেন যে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা ছোট্ট করে, যে তারা কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত রাখবে। I can basically say a few things that we have at iFarmer we have done. Again, I'm not,
So basically, what we did when this thing happened, we increased our communication with our customers, and I think that's something really really important at this stage. If you're a customer-facing startup Thank you. and you have customers, you need to be able to communicate with them. Every like so we used to send them monthly emails. Now we send them like weekly emails. So if you're a startup and for some reason your business is kind of halted, please, my suggestion would be that please continue to communicate with your startups. Be clear with your investors. Don't just think that one fine morning you can wake up and start a totally different business model and be okay with it. But I'd say make sure that you're communicating with your stakeholders, including your customers, your employees, and your investors. So communication is probably the most important thing right now. And be transparent in your communication. শওকত ভাই, শেষের দিকে আপনি স্টার্টআপদের উদ্দেশ্যে যদি একটা পরামর্শ দেন। না, পরামর্শ হচ্ছে আমি সবচেয়ে যেটা বলবো, বি সেফ। কারণ বিজনেস নিয়ে চিন্তা করে সবচেয়ে বড় কথা হলো বেঁচে থাকা, অ্যান্ড হেলথ ইজ এ বিগ ইস্যু সেটার। এবং মেন্টাল হেলথ, অনেকে দেখা যাবে চিন্তা করে করে অ্যাকচুয়ালি মেন্টালি অনেক হয়ে গেছে, ডিপ্রেসড হয়ে গেছে। নাথিং হিউম্যান বিং গল্প আছে যে সুতরাং এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইফ পিপল সার্ভাইভ, তারা কিন্তু আবার জেগে উঠবে। সো আমি যেটা বলবো যে সিচুয়েশনের দিকে চোখ রাখা। কিন্তু আজকে বণিক বার্তা আমি আজকে না কালকে দেখলাম যে নতুন কিছু বিজনেস ওপেন হচ্ছে আমাদের, পার্টিকুলারলি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইয়েতে রিলেটেড, হেলথ রিলেটেড অনেক কিছু এক্সপোর্ট করছে। এবং আমি পার্সোনালি একজনকে শুনেছি যে প্রচুর আপনার এই পিপি এক্সপোর্ট করছে। সো চোখ কান খোলা রাখা, যদি বেঁচে থাকি অবশ্যই সুযোগ আসবে ভালো করার। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ টিনা আপু, আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই। তার আগে হচ্ছে একটা গুড নিউজ দিতে চাই, সেটা হচ্ছে প্রিয় শপ আজকেও একটা সেফ নোট সাইন করলো। সো এখনো ইনভেস্টমেন্ট আসছে বাংলাদেশে, এখনো ইনভেস্টররা বাংলাদেশের প্রতি ইন্টারেস্টেড, বাংলাদেশের স্টার্টআপদের উপর আস্থা আছে। ধন্যবাদ ভাইয়া। সো আপনি স্টার্টআপদের, থ্যাংক ইউ। সো আপনি যদি স্টার্টআপদের উদ্দেশ্যে বলেন যে এখনো পজিটিভ সাইট আছে, এখনো মানুষ ইনভেস্ট করছে, আমরা প্রতিনিয়ত কিন্তু নিউজ পাচ্ছি যে এই কোম্পানিতে ইনভেস্ট আসছে, ওইটাতে আসছে। সো টিকে থাকতে হবে, অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। আপনি সবার উদ্দেশ্যে যদি সর্বশেষ আপনার স্টেটমেন্টে দেন। শিওর, থ্যাংক ইউ আশিকুল। ফার্স্ট অফ অল তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং কনগ্রাচুলেশনস। এসবের মধ্যে তুমি নিজেও তো অনেক আমাদেরকে সাকসেস স্টোরি দেখালা। সো ইউ ক্যান শেয়ার ইয়োর স্টোরিজ টু, রাইট? আর আরেকটা হলো আমি একজন ইটারনালি অপটিমিস্টিক পারসন। সো আমি সবসময় আই নেভার গিভ আপ হোপ, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি টু সার্টেন এক্সটেন্ট আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল। এবং যখন কিছু হার্ড ডিসিশনস নিতে হয় আমি ওইটা নিতে দ্বিধা করি না, কিন্তু ওইটা নেওয়ার আগে আমি অনেক সময় নেই ওই ডিসিশনটা নেওয়ার জন্য। সো আমি মনে করি যে আমাদের স্টার্টআপস যারা এখন একটু ক্রিটিক্যাল টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাদেরও একটু রিফ্লেক্ট করতে হবে যে কি জিনিসগুলো আমাদের হয়তোবা প্রবাবলি উই জাস্ট হ্যাভ টু লেট গো। হয়তোবা যদি মনে হয় যে কোনো একটা এই বিজনেসটা হয়তো বা ফিজেবল না এখন, তাহলে এখন বা গোয়িং ফরওয়ার্ড, দেন ইউ হ্যাভ টু কাট ইউর লস অ্যান্ড লেট ইট গো। আমরা যাকে বলি ফেল ফাস্ট। সো বি হোপফুল, বাট ইউ অলসো নিড টু বি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। আর লাইক আই সেড দ্যাট রিচ আউট টু ইউর নেটওয়ার্কস। আর শওকত ভাইয়ের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত যে মেন্টাল ওয়েলবিইং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো কিপ your families close to you and reach out to people for any type of support, mental হোক, advice হোক, anything. আর আমরা সবাই কমিউনিটি মেম্বার্সরা তো আছি। So with that, I would like to end. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরা একটা পজিটিভ ভাইবস দিতে চাই কমিউনিটিতে, একটা পজিটিভ অপরচুনিটিস কিন্তু তৈরি হচ্ছে, মানে সবকিছুরই কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই থাকে। আমাদের এই কোভিড যেমন নেগেটিভ অনেক কিছু নিয়ে আসছে, আমরা কিন্তু অনেক নতুন বিজনেসও দেখেছি। পিপিই নিয়ে আমাদের অনেক ছেলেমেয়েরা কিন্তু কাজ করেছে, আপনার মাস্ক নিয়ে অনেক ছেলেমেয়েরা কাজ করেছে। সো অপরচুনিটিকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে হবে, অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, স্টে সেফ,
এটা সবাই আজকে আমরা স্টেটমেন্টে একটা কথাই বলেছি যে আগে নিজে সুস্থ থাকতে হবে, টিমকে সুস্থ রাখতে হবে, তাহলে হয়তো আরো বড় অপরচুনিটি গ্র্যাব করা যাবে। ধন্যবাদ প্যানেলিস্টদেরকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য, স্টার্ট আপ Congratulations again. Congratulations Thank you again so on much. your round. থ্যাংক ইউ।